Hello, hello. Very good morning to all of you. Positive Madhu Yusuf. Very good. So, last time, let us quickly recall that what we have seen last time. So far, we have finished the few questions that should be asked on the topic, like the quadratic equation. Correct? So, if we are dealing with the topic quadratic equation, one question should be come into your mind, and that question is why we should learn about quadratic equation. Is it right? Why we should learn about something, anything, any topic that we are learning in any of the subject, it is the first question, it should be in your mind that why we are learning that topic. If you are not getting the answer of this question, then there is no point to learn the further topic, right? If you are not getting the idea that why we wants to learn that topic, what is the need of that topic, then there is definitely no point in learning the upcoming concepts. Correct? And that's why I told you yesterday only that it was the time, once upon a time, there was the situation. The mathematicians used to solve the equations of that type. Which type? Ax square plus bx plus c equals to 0. And at that time, they were not able to get the solutions for that. Correct? Yeah, they were obtained to solution, but that is by guessing way. And I already told you that guessing is not the appropriate way to solve any problem. For that, we need one concrete method. And the methods are fairly simple. One of the method that we have seen last time, out of the three methods, first method was, tell me, factorization method. Second method was computing square method, and the third method was the formula method. So out of that, I think we have finished one method, and that method was factorization method. We have finished from the beginner's level to the advanced level, right? And today we are about to finish the computing square and the formula method. Okay. So before that, last time, at the end of the last session, I have given you one puzzle, and I am sure that you have solved that. Is it right? So I think my Mansi, Snehal have definitely solved that example or that problem or that riddle or that puzzle. So Snehal ने solve केलेला आहे. What about the others? At least try केलाय. Try केलाय. Answer आलाय. Okay. प्राजक्ता तू ट्राय केलंय पण आन्सर नाही आलं. तुझं नाव काय? ऋषाली. अनुष्का. ओके. अनुष्का, आम्ही काल पझल बघितलं होतं, सो त्याचं सोल्युशन आपण आज डिस्कस करणार आहोत. बट स्नेहल, तू कसं केलंय एकदा सांगशील? जस्ट क्विक आयडिया. प्लीज स्टँड अप अँड जस्ट टेल मी द आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स. नॉट अ प्रॉब्लेम. तिने 13 फ्लावर्स घेतले सुरुवातीला. 27 एका एकाला ठेवले. ओके, सो बघूयात आपण. जस्ट क्विक update on that puzzle. This was the first temple. This was the second temple. This was the third temple. Let's see. ठीक. Suppose तुम्ही इथनं start केलं, right? You are here, and now Snehal is saying that what? To start with how many flowers? Let us start with the 13 flowers. Okay, let's see that whether at the end, we are getting the zero number of flowers or not. Okay, this is the first temple, second temple, and third temple. Let us see. Okay, so let's start with the 30 number of flowers and tell me how many flowers you want to keep in every temple. 39 flowers. Okay, so 13 flowers घेऊन आपण निघालो, and 13 threes are right. It becomes 39. Out of 39 flowers, how many flowers
It is 27. Okay, so if it is 27, this should be 27, this should be 27. That is fixed number. Correct. And so tell me, out of 39, if you are keeping 27 over here, how many flowers will remain? Then 12 multiplied by 3, it becomes 36. And out of 36, you are keeping 27 over there. And if you are keeping 27 there, how many of flowers are remaining? It is 9. And we are again started swimming, and the flower becomes magically triple, and 9 into 3 is what? The 27. And out of 27, 27 flowers we are keeping over here, and you are getting the 0 number of flowers. Super. Sit down. Very good. So is this making sense to all of you? Yes, there is a possible solution, and this is the possible solution. Start with the 30 number of flowers and end up with what? End up with a 0 number of flowers, but you can put 27 flowers in each temple. 3 temples आहेत, प्रत्येक टेम्पलला आपण 27 flowers ठेवूयात. तुम्हाला आन्सर 0 मिळेल at the end. The question naturally arises that is it the only possible solution? एवढं एकच सोल्युशन आहे का की जे आता स्नेहलने सांगितलं की 13 फ्लावर्स घेऊन निघूयात आणि 27 फ्लावर्स आपण त्या टेम्पलला ठेवूयात, प्रत्येक टेम्पलला. सो इज इट द ओनली पॉसिबल सोल्युशन? द आन्सर इज yes or no? No? आणखी सोल्युशन असतील? येस कृष्णा, तुझं मागचं नाव विचारलं मी. तुझं नाव काय? हा, चैतन्य. इज इट द ओनली पॉसिबल सोल्युशन? एवढं एक सोल्युशन आहे असं तुला म्हणायचंय? ओके. स्नेहल, प्राजक्ता, तुमचं काय म्हणणं आहे? ठीक आहे, तुम्ही विचार केलेला आहे ना याच्यावर, थिंकिंग केलंय. थिंकिंग किती वेळ केलं? 2 मिनिट केलं, फुलं आणले, ठेवून दिले आणि निघून गेले. असं काय केलं का? काय केलं मग? मी लास्ट टाइम तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही थिंकिंग करणं खूप एक्सपेक्टेड आहे. इथे थिंकिंग करण्याशिवाय कुठलेही डिफिकल्ट लेवलचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. आणि त्याची स्टार्ट जी आहे ती हीच स्टार्ट आहे. दॅट इज द ग्रेट स्टार्ट वेअर वी कॅन स्टार्ट थिंकिंग ऑन सम प्रॉब्लेम. ओके, सो लॉट्स ऑफ पझल वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट I want to go in detail about the solution of this problem. की शीतल, तू सांगायचंय मला, शीतल सॉरी, स्नेहल, तू सांगायचं मला की आपण 13 हा नंबर तू कसा गेस केला? तू अगोदर 1 पासून स्टार्ट करत गेली 13 पर्यंत, 12, 2 ला चेक केलं, 3 ला चेक केलं, 10 ला चेक केलं, 11, 12 असं चेक करत गेलेस तू? थोडे थोडे चेक केलं. आणि सपोज 13 सारखा नंबर जर असा खूप मोठा असता, 500-600 असा नंबर असता, तर मग कसं केलं असतं? एवढं केलं असतं मग पेशन्स ब्रेक झाला असता, राईट? ओके, तुम्ही काही नंबरचं ट्राय केलं काही? की कोणत्या कोणत्या नंबरला केलं कृष्ण? 2, 3, 4 ला केलं, वर्क नाही झालं आणि सोडून दिलं. ओके, so but what I'm thinking here is that is there any mathematical way, as we are in the mathematics subject, there should be some mathematical solution behind it. बरोबर ना? म्हणजे आपण हे प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करतोय तर त्याच्या मागे मॅथमॅटिक्स तर काहीतरी असलं पाहिजे, राईट? प्राजक्ता, काय बोलतोय तुम्ही? काय नाही बोलतो. मी काय बोलतोय सांगतोय? मी असं बोलतोय की आपल्याला काहीतरी मॅथमॅटिकल वे असला पाहिजे, राईट? देअर शुड बी सम मॅथमॅटिकल वे बिहाइंड इट on which we can work and we can obtain this solution number 13 and number 27. आपल्याला असं सोल्युशन आणता आलं पाहिजे मॅथमॅटिकली टेक्निक यूज करून. So who will start that? At least just tell me the start, that how we can start this solution mathematical way. कसं स्टार्ट केलं पाहिजे विदाउट गेसिंग? गेसिंग इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे, बट ठीक आहे, तिने अप्रोप्रिएट म्हणजे तिने गेस करून काहीतरी आन्सर ऑप्टेन केलं, दॅट्स फाईन. बट I want the concrete way to solve it. परफेक्ट. प्राजक्ता इज सेइंग दॅट की आपण बघा, मॅथमॅटिक्स मध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम जर आपल्याला काही फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण त्याला काय बोलतो? एक्स बोलतो ना, की दिस इज व्हेरी व्हेरी ग्रेट स्टार्ट फॉर सॉल्व्हिंग एनी प्रॉब्लेम. जे काही मॅथमॅटिक्स मध्ये फाइंड आउट करायचंय त्याला आपण एक्स बोलूयात. आता मी परत एकदा ह्या डायग्रामला थोडं पुढे जाऊन हे करूयात आपण.
So let us see the solution by her thinking that she told that let us call it as what? Let us call it as the X, right? This is one magical pond. There is the first temple. This was the second temple. And this was the third temple, correct? Okay, and she recently told us that let us start with the X number of flowers. How many flowers? X number of flowers we are taking. Okay, if we are starting with the X flower, then what the mathematics says that if we are starting with X number of flowers from this position, okay, then after swimming, that flower becomes what? 3x. This is very simple terms, right? Terminology. If you are starting with the X number of flowers, then this will becomes magically triple. It is flower you are having. And now out of that 3x number of flowers, how many flowers you want to keep it over here? Let us say it is y variable. बरोबर ना, हे पण y नंबर सुद्धा आपल्याला माहिती नाहीये ना, तो नंबर सुद्धा आपल्याला फाइंड आउट करायचे. मग x चा यूज ऑलरेडी आपण केलेला आहे, आता y बोलूयात, राइट? सो लेट अस कीप y नंबर ऑफ फ्लावर्स इन एव्हरी पॉसिबल टेम्पल. जेवढे काही टेम्पल्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये आपल्याला y नंबर ऑफ फ्लावर्स ठेवायचे आहे. x ने स्टार्ट केलं. After starting with the x number of flowers, it becomes magically triple, and this will be the 3x. Out of 3x flower, we are keeping y flowers over there. Now tell me, after keeping yes, very simple. It is 3x minus y flowers will be remaining. बरोबर ना, 3x फ्लावर पैकी y फ्लावर आपण ठेवले म्हणजे सबट्रॅक्शनच करतोय आपण. So that should be 3x minus y. So now we are left with y flowers, and now we will start swimming. We will start swimming, and now after swimming, this flower triple. So triple, how to do the triple of this number? So 3 times this number. So can I write it here? So it will be 3 times 3x minus y. It will be 3 times 3x minus y. Is it right? 3x minus flower, 3x minus y flowers we are left with, and just do that 3 times and just simplify it. So it will be 3 3s are 9x minus 3y. So at this time, when you are started swimming here, so you have flowers with you. And out of that 9x minus 3y flower, how many flowers you are keeping over here? Y flowers again. So you have to subtract y again. Are you agree with this? का subtract करतोय y? कारण 9x minus 3y बदन y flower आपण इथे ठेवतोय, म्हणजे y ला subtract करावं लागेल. Is it right? So therefore this becomes now 9x minus. Is it right? This is 9x minus 4y. Any questions till now for me? Any questions? काय विचारायचं? कळतंय सगळ्यांना? Okay. So now after keeping y flower, left with what? 9x minus 4y number of flowers. And now we'll again start swimming. We'll start swimming once again, and the flowers becomes magically triple. So let us do that calculation here. I have the 9x minus 4y number of flowers, and just I'm multiplying it by what? The 3. So it becomes magically triple, and just simplify it further. So it will be 27x. 9 3s are 27x, and minus 4 3s are what? 12y. So we are having this much flowers now. This much flowers. And now out of that flower, how many flowers we are keeping here? Y flowers. So for that I need to subtract again y, like this situation. So now after this, how many flowers are remaining? Let's see. 27x minus 13y. So after putting y flowers here, what is my target? Target is that I want 0 number of flowers at the end. आपल्याला शेवटी काय पाहिजे? 0 number of flowers शिल्लक राहायला पाहिजे. So for that, can you tell me
For making it equal to 0, what? Yes, equal to 0. Perfect. So that is why I am writing here that is equal to 0. का 0 केलं सगळ्यांना कळतंय का? का 0 केलं समजतंय? का 0 केलं? कारण आपल्याला 0 नंबर ऑफ फ्लावर्स राहिले पाहिजे शेवटी, म्हणून आपण हे जे एक्सप्रेशन आहे, ऍक्च्युअली दीज आर द लास्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स अँड वी वांट टू मेक इट 0. Therefore, I can simplify this further. How can I simplify? 27x is equal to 13y. Is it right? 27x equal to 30. What is x? Number of flowers from where we are getting started. सुरुवात जिथून आपल्याला करायची आणि y प्रत्येक टेम्पलला किती फ्लावर ठेवायचे ते. सो आपण मग x फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करूयात किंवा y फाइंड आउट करूयात. नॉट अ प्रॉब्लेम. लेट अस फाइंड आउट x. x is equal to 13 upon 27 into y. Is it right? 27 इकडे मल्टिप्लाय, इकडे आल्यानंतर डिवाइड झालं, y ऍज इट इज राहिलं. सो दिस इज व्हॉट द x की जेवढे आपल्याला नंबर ऑफ फ्लावर्स स्टार्ट करायचं आहे. सो बट दिस इज नॉट अ नंबर, राईट? आता ह्या y मुळे अजून आपल्याला नंबर मिळत नाहीये प्रॉपर. सो कॅन यू गेस वन नंबर नाव की आता हा y तुम्ही काय घ्याल, कुठला घ्यायला पाहिजे नॅचरली, सो दॅट हे एक्सप्रेशन काहीतरी सिम्प्लिफाय होईल आणि पॉइंट मध्ये आन्सर मिळणार नाही. पॉइंट मध्ये आलं तर काय होईल? फ्लावर्स पॉइंट मध्ये नसणार आहेत ना, नंबर ऑफ फ्लावर्स. सो आपलं y एक असा नंबर चूज करायचा की जो तुम्ही खूप क्विकली गेस करू शकता, की जेणेकरून तुम्ही हे सिम्प्लिफाय करू शकता. काय घेतलं पाहिजे y? y काय घ्यायला पाहिजे? तर ह्या 27 बरोबर त्याचं सिम्प्लिफिकेशन होईल. 27 घेऊया. 27 घेतलं तर 27 कॅन्सल. सो x विल बी 37. आणखी कुठला y घेऊ शकता की ज्या नंबरला 27 ने डिवाइड होऊ शकतं? करेक्ट. मग सांगा असा कुठला नंबर आहे y की ज्याला 27 ने डिवाइड होईल? राईट. म्हणजे 27 चा टेबल जर तुम्ही इथे टाकला y च्या ऐवजी, सो दॅट विल बी युअर सोल्युशन. इथे 27 टाकलं, x किती मिळेल? 13. तुम्ही इथे 54 टाकलं, x किती मिळेल? 26. So this is what your possible solution. And can you tell me now how many solutions will be possible for this problem now? Infinite solutions will be possible. का? कारण तुम्ही y ची व्हॅल्यू बदलली की x ची व्हॅल्यू बदलणार आहे. आणि y ची व्हॅल्यू 27 चं टेबल फक्त 10 पर्यंत आहे का? 27 10 ला 270. नो, that is an infinite table. So that's why there are lots of possibility, and this is what the appropriate mathematical way. This mathematical thinking should be it should be developed in your mind so that you can work on top of such problems. Correct? So if you agree with this solution, if this solution is clear to you, then please write down this solution in your notebook.
Is it clear to all of you? कळालंय सगळ्यांना? So have you enjoyed this puzzle? Yes or no? असे पझल्स आपण डिस्कस करूयात आणखी. बट मला एक्सपेक्टेड सोल्युशन तुम्हाला यायला पाहिजे असं नाहीये, तुम्ही त्याच्यावरती थिंकिंग केलं पाहिजे. ओके, असं काही त्याच्या मागे मॅथमॅटिक्स इन्व्हॉल्व करता येईल का हे तुम्ही बघितलं पाहिजे. Write down y is equal to the 27, x equal to 13. Write down again next solution, y is equal to 54, x equal to 26. Write down like this. The first solution you can write like this. The first one, take y is equal to the 27 and x will be the 13. The second solution is y is equal to the 54 and then you can write x is equals to what? 26. Like this. 50? 51, 54 is no? 27 से double. 27 twos are 54. इथे 54 जेव्हा घेऊ आपण तेव्हा 27 twos येईल, so 13 twos becomes 26. Okay, so great job today, and here we are going to start our we are resuming back to our original topic, and that is the quadratic equation. तुम्ही सगळ्यांचं जेवण झालंय का? हे जेवण झालंय सगळ्यांचं? कसं राहिलंय का? कसं जेवण? Okay, so let us come back to the topic, original topic, that we are starting with the quadratic equation. We have started already, and last time we have discussed few examples from the scratch. We had a discussion on the topic quadratic equation, formula, factorization method, correct? So can you recall quickly that or who will tell me that how to do the factorization of some number? The two topics we have discussed last time. आपण दोन गोष्टी शिकलो होतो, मराठीमध्ये पण बघितलं, आपण इंग्लिशमध्ये पण बघितलं, की जर आपल्याला एखादा नंबर आलाय तो नंबर तिथे कसा आणायचा, तो नंबर आल्यानंतर त्याचे फॅक्टर्स कसे घ्यायचे, त्यासाठी ते दोन रूल होते. तर कुणी मला सांगेल का एकदा, जस्ट फॉर द क्विक रिव्हिजन पर्पज? कृष्णा एकदा सांगतोस? येस कृष्णा. एक्स क्यूब नाही, एक्स स्क्वेअर. करेक्ट, करेक्ट. सो त्याने काय सांगितलं बघा, की फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू मल्टिप्लाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर अँड द कॉन्स्टंट टर्म, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं. ओके, व्हेरी गुड. नेक्स्ट स्टेप, the two numbers in such a way that their multiplication should be that number, and the second one will be addition or subtraction should be the middle term. Addition or subtraction should be the middle term. This is what I am expecting. Please sit down. So girl sides एकदा कोणीतरी सांगेल का? प्रोजेक्ट सांगायचा प्रयत्न करते. प्रोजेक्ट stand up and tell me. Correct. Second thing, have to find out the two numbers in such a way that is that number, addition or subtraction of that two numbers is middle term. Correct. Very nice. Please sit down. Yes, that's what I wanted to revise that things quickly, and now we will jump on one quick example that is little different, and then we will jump on the new topic, that is the completing square method and the formula method. Okay, so just take this example just for the practice purpose. Take this example. Okay, so the example is 3y square is equal to
the 15y. The question is that, is it a quadratic equation? Is it a quadratic? Yes, it is a quadratic. Then just go ahead and start solving. Done? Very good. So Krishna, can you tell me your solution? Let us discuss and let us write the solution given by the Krishna. The solution is what? Tell me. No. I just want the final solution. What is y equals to? Y equals to 0 and y is equals to 5. Is there any another possible solution? Sit down. Very good. आणखी काही तुमचं वेगळं सोल्युशन आहे का? नाही ना? नाहीये सोल्युशन? ओके. पण 0 कसा आला हा प्रश्न असेल तुम्हाला, राईट? 5 तर यायला पाहिजे. So, okay, let us discuss, Mansi, that how you have obtained the solution 5. Together? Yes. Snehal, 5 is the solution. The idea is clean and clear that here you are just cancelling this 1y and 1y. And you are left with what? 3y is equals to the 15, is it right? 3y is equals to the 15 and therefore y is equals to 15 by 3. And what is y is equals to 5? Is it right, Krishna? Nehal, agree with this solution? How many of you are agree with this solution? हे बरोबर आहे की नाही? सगळ्यांना समजतंय का? लास्ट बेंच लिहू नका, फक्त लिहिण्यासाठी वेळ देईल मी तुम्हाला, बट तुम्ही सांगा हे बरोबर करतोय आपण. ओके. मग कृष्णाचा आन्सर 0 कुठून आलाय? कॉमन घेतलं इथं. ओके. कृष्णाने सांगितलं की आपल्याला कॉमन घ्यायला पाहिजे, and that is the correct way, 100% accurate way. This is not the correct way to solve this example. This is not a correct. The question is, what is go wrong with this? कुठे चुकतंय आपल्या एक्झाम? क्वाड्रॅटिकचं लिनियर बनणं काय झालं? क्वाड्रॅटिकचं लिनियर बनतच ना जनरली, आपण सॉल्व्ह करतो. काल पण आपण काय एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले, क्वाड्रॅटिकचं लिनियर बनतच ना. सो आपण, मी असं सांगतोय की दिस इज रॉंग, this is wrong, this is not the accurate way to solve this. But the problem is where is the problem? We don't know the value of y. ठीक आहे, कृष्णाचं असं म्हणणं आहे की आपल्याला y ची व्हॅल्यू माहिती नाहीये, म्हणून आपण असं करू शकत नाही. ओके, आय कॅन ऍक्सेप्ट इट. आणखी काही बोला, तुम्हाला मी कालच करावं लागेल. येस, बोला. काय जनरल फॉर्मॅट मध्ये आणण्यासाठी करावं लागेल? ओके, जनरल फॉर्मॅट मध्ये, म्हणून तिला असं वाटतं की त्याला इकडे शिफ्ट करायला पाहिजे. ओके, आणखी काय आन्सर तुमचं? लास्ट बेंच, चैतन्य, इक्वल टू 0 करायचं कोणाला? 15y ला. हा, तेच त्याने सांगितलं की जनरल फॉर्मॅट मध्ये करायचं, करेक्ट. बट माझं प्रश्न हा आहे की या स्टेप मध्ये कुठे चुकतंय, असं करण्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे? काय प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये? आन्सर तर मिळतंय 5, पण 0 मिळत नाहीये. ठीक आहे, पण काय चुकतंय? हा, 0 हे पण कळतंय आपल्याला की इकडे LHS आहे, इकडे RHS आहे, आणि 0 ची जर व्हॅल्यू आपण पुट केली तर हे 0 होऊन जाईल, हे पण 0 होऊन जाईल. LHS इक्वल टू RHS म्हणजे मॅच होते. y इक्वल टू 0 इज अलाउड.
जर आपण 5 टाकला 3 into 5 square is 5 square is 25. 25 into 3 is 75. इकडची साइड 75 आली. 15 into 5 it is 75. LHS equal to RHS. Satisfied. 0 ला सुद्धा सॅटिस्फाय होतं. पण ते y equal to 5 कसं आपल्याला एक मेथड आहे की ज्याने 5 ने आपलं आन्सर आलं. पण 0 कसं? येस. Okay. So the problem is here, it is not a good practice to cancel out this y and y in this way. Or असं कॅन्सल करायला नसेल आवडत तर तुम्ही म्हणाल की मग आम्ही असं करतो 3y square upon y is equal to 15 y right. So we are not allowed to do the cancellation at this point of time. The question is again why? का cancellation नाही करू शकत आपण इथे? y आणि y आपण कॅन्सलेशन नाही करू शकत, असं पण कॅन्सलेशन नाही करू शकत. द क्वेश्चन इज why? का कॅन्सल नाही करू शकत? बिकॉज द ट्रू रिझन फॉर दिस इज दॅट what happens if y is 0? So if y is 0, at that time we cannot divide a number by 0. Agree with this or not? आपण एखाद्या नंबरला 0 ने कधी डिवाइड करू शकत नाही. परत एकदा प्रश्न तयार होतो, मग का 0 ने डिवाइड नाही करू शकत? कारण की व्हॅल्यू डिफाइन होत नाही. ठीक आहे. इथे काय सांगितलं की आपण मी असं सांगितलं की आपण y ने डिवाइड करू शकत नाही. का? कारण y ची व्हॅल्यू आपल्याला एक्झॅक्ट माहिती नाहीये आणि y ची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर वी विल बी इन अ ट्रबल. का? कारण त्याने सांगितलं की मग आपण डिवाइड करू शकत नाही. डिवाइड करू शकत नाही म्हणजे आपला आन्सर नॉट डिफाइन असं काहीतरी मिळणार. त्यामुळे आपण डिफाइन करू शकत नाही. सो इज दॅट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू की आपण ही स्टेप का करू शकत नाही? आपण असं डिवाइड करू शकत नाही. हा, बट मी जर तुम्हाला गॅरंटेड सांगितलं की y ची व्हॅल्यू काहीतरी डिफाइन करून दिली, फॉर एक्झाम्पल 5, सो ऍट दॅट टाइम देन वी कॅन डिवाइड. आपण मग असं y आणि y चं कॅन्सलेशन करू शकतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल आय एम रायटिंग हिअर 3x square divided by x. Can we cancel x? We cannot cancel this x and x until and unless if we have the guarantee that x is not equal to 0. ही गॅरंटी जेव्हा तुमच्याकडे आहे x नॉट इक्वल टू 0, तर आणि तरच तुम्ही हे कॅन्सलेशन करू. पण आपल्याला इतकी सवय झालेली असते कॅन्सलेशन करायची की आपण डायरेक्ट कॅन्सलेशन करून टाकतो x आणि x. आपल्याकडे ही गॅरंटी असली पाहिजे. इथून पुढे लक्षात ठेवा की if we have this guarantee only, then and then only we can cancel. So exactly the same problem is happening over here. What is happening? The thing is, I am rewriting the example. Y square is equal to 15y. 3y square is equal to the 15y. So there is a trouble with cancel. प्रॉब्लेम आहे y कॅन्सलेशन आपण नाही करू शकत कारण y ची एक्झॅक्ट व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाहीये आणि y 0 असेल तर वी विल बी इन ट्रबल. सो मग देर इज अनदर ऑप्शन की जो तुम्ही सांगितलं की काय ऑप्शन आहे की मग आपण त्याला स्टँडर्ड फॉर्मॅट मध्ये करूया. सो इट विल बी 3y square minus 15y is equal to 0. And now there is a chance to take y 3 common. We can take 3 and y common because in the 15 there is a 3. सगळ्यांना 15 मध्ये 3 दिसतोय का? तुला दिसतोय 15 मध्ये 3? 15 मध्ये 3 दिसतोय तुला? कसा दिसतोय मला सांग? 3 into 5 असं दिसतंय, करेक्ट? So here we can take the 3 common. Take the 3 common, so it will be 3y inside the bracket y minus what? 5, and that is equal to the. So now think of this is one number, correct? This is one number and this is to be 0. Then either one of them should be 0. So I can probably write then either one of them is 0. 5 is equal to the 0. एकतर 3y 0 असायला पाहिजे किंवा y minus 5 0 असायला पाहिजे तरच प्रॉडक्ट 0 येणार आहे. करेक्ट? सो इफ 3y is 0 then what is y? कारण 3 ने आपण डिवाइड करू शकतो. 0 upon 3 आपण लिहू शकतो. का?
Karan 3 is non-zero, definitely. So y is equals to 0 directly, 0 upon 3. And here we can have the answer y is equal to the 5. That's why we have that two solution for this equation. Y is equal to the 0 and y is equal to the 5. Is it clear? Is it clear to everyone? So if it is clear, then please write down this solution in your note. Done? Okay, perfect. Okay. So now I think I can conclude this topic. Factorization the topic होता ना आपलं. Out of the three methods, the factorization method I can complete now. I can conclude this topic. And now the two important methods are still remaining. Which methods? Completing square and factor formula method that I am going to combine together and I will teach you. At the end of this session, you will have a clear-cut understanding of this topic. I'm pretty sure on that. So please give the heading in your notebook that completing square method and formula method that we are going to discuss and combine. Okay. Completing square method and formula method. Completing square and formula method. Formula method. Okay. ओके. सो आता सगळ्यांनी नोटबुक बंद करा. खूप मोठा टॉपिक आहे आता. आपल्याला याच्यावरती खूप सारा डिस्कशन करायचं आहे. नोटबुक बंद करा. फक्त समोर लक्ष द्या. मी लिहिण्यासाठी तुम्हाला इनफ टाइम देईल. ओके. ग्रेट. So the name completing square itself saying that completing the square, and formula method, the name itself saying that there is some formula. You already know that. Second, the formula. Okay. So Sai, can you tell me the formula? The formula. B square minus 4AC is the discriminant value, but I want the formula method. A plus B. लिहू का एकदा? सांगा बरं एकदा. A plus minus under root of B square minus 4AC upon इसे A से का काही वेगळं आहे? Minus B आहे का? Okay, so let me write here minus B. Minus B plus or minus under root of B square minus 4AC upon 2A. हे काय म्हणजे हे काय आलं? हा फॉर्म्युला आहे. कशाचा फॉर्म्युला आहे? हे नेचर ऑफ रूटचा फॉर्म्युला आहे. एक्स फाइंड आउट करणार. मग तुम्ही सांगा प्रिसाइजली की इफ वी हॅव दिस इक्वेशन x square plus bx plus c equal to 0, then such a x can be found out by using this formula.
x equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Okay. The question again arises that why there is a need to have this formula. असा फॉर्म्युला असण्याची काय गरज आहे? तुम्हाला याचा आन्सर सांगता आला पाहिजे. असा फॉर्म्युला असण्याची काय गरज पडली असेल त्या काळामध्ये मॅथमॅटिशियन लोकांना? कारण परत प्रॉब्लेम आहे ना, फॉर्म्युलामध्ये काय करावं लागतंय? फॅक्टर्स काढावे लागतात, राईट? फॅक्टर्स काढावे लागतात ना, मग ते 2 नंबर गेस करावे लागतात, मग ते सगळं ऍडिशन सबट्रॅक्शन बघून मग ते सॉल्व्ह करावं लागतं, राईट? सो instead can we have one formula and we'll just put the values of abc over there and you will get the roots. असं काही करता येईल का? असं त्या काळात त्यांनी विचार केला. सो मग तुम्ही पण विचार करा की ठीक आहे की आपल्याकडे हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, एवढं तर आपल्याकडे गिव्हन आहे, एवढंच वापरून आपल्याला हा फॉर्म्युला त्यांनी त्यावेळेला तयार केला. करेक्ट? कुणी तयार केला हा फॉर्म्युला? माहितीये? नाही माहिती? प्रोजेक्ट नाही माहिती? So this formula has been created by the famous mathematician श्रीधराचार्यन. हा फॉर्म्युला असंच नाव देतात, श्रीधराचार्यन्स फॉर्म्युला. श्रीधराचार्यन्स. त्यावेळेला काय झालं की अशा काही फॉर्म्युलांची गरज पडली ना, बरोबर ना? म्हणजे आपल्याला त्यांना त्यावेळेला असं वाटलं की असा एखादा फॉर्म्युला असला पाहिजे की तुम्ही फक्त एबीसीच्या व्हॅल्यूज द्या, याच्यामध्ये पुट करा, तुम्हाला एक्स मिळून जाईल. एबीसीच्या व्हॅल्यूज द्या, याच्यामध्ये पुट करा, तुम्हाला एक्स ची व्हॅल्यू मिळून जाईल. मानसिक लक्ष इथेच असलं पाहिजे, बरोबर ना? एबीसीच्या व्हॅल्यूज द्या, याच्यामध्ये पुट करा, लगेचच एक्स ची व्हॅल्यू मिळून जाईल, बरोबर? मग श्रीधराचार्यन्स आणि काही मॅथमॅटिशियन्स त्यांनी विचार केला की कॅन वी हॅव वन फॉर्म्युला. तर मग तो फॉर्म्युला इथे तयार करून त्यांनी दिला आणि तोच फॉर्म्युला आपण तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे, तुम्ही शिकला आहात 10th ला. बट द क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग that how to derive this formula. Can someone help me with this? कुठून आला हा फॉर्म्युला? त्यांनी तर डिराईव्ह करून दिलाय आपल्याला आणि आपण तो वापरतोय फक्त, आणि आपण वापरायचं शिकलोय फक्त आतापर्यंत. पण तो कसा आला याच्यावर थिंकिंग तुमचं झालं आहे की नाही मला माहिती नाही, किंवा तुम्ही आतापर्यंत केलाय की नाही तुमच्या नोटबुक मध्ये 10th स्टँडर्डला असताना माहिती नाही. सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द स्क्रॅच. एकदम सुरुवातीपासून विचार करा, इमॅजिन करा, तुम्हाला माहितीच नाही काही. तर मग सांगा की हा फॉर्म्युला आपल्याला कसा तयार करता येईल, किंवा इमॅजिन करा हा फॉर्म्युला पण आपल्याला माहिती नाहीये, आपण फक्त ह्या मोमेंटला आलेलो आहोत आणि आपल्याला हा प्रूव्ह करायचा आहे. किंवा असा काहीतरी फॉर्म्युला बनवायचा आहे की ज्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला आपलं काम सिंपल होईल. त्या काळामध्ये पण त्यांनी असा विचार केला असेलच ना, तुम्ही जसं आता विचार करताय की चला आपल्याला एक फॉर्म्युला तयार करायचा, आज काहीतरी नवीन करायचं आपल्याला, आज तो कुछ फॉर्म्युला बनाते, चलो फॉर्म्युला बनाएंगे अभी. ठीक आहे, फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती, त्यांना जर ती वेळ अशी असेल ना की त्यांना तर फॉर्म्युला माहिती नव्हता, त्यांना जर तो बनवायचा होता. आता तरी तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, आता तरी तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, आणि तरी पण मी म्हणतोय की फॉर्म्युला बनवा आता परत. तेव्हा तर त्यांना काहीच माहिती नव्हतं, ते तर त्यांना फक्त एवढंच माहिती होतं, हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याकडे आहे, आणि आपण पण इमॅजिन करूयात की आपल्याकडे सुद्धा एवढंच आहे. वी आर हॅव्हिंग दिस वन. हे काहीच माहिती नाही आपल्याला, आपल्याला फक्त माहिती आहे की वी हॅव दिस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 अँड वी नो दॅट ए इज नॉट इक्वल टू 0. याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बोलतात. एवढंच आपल्याला माहिती आहे, त्यांना सुद्धा त्या काळामध्ये एवढंच माहिती होतं. फॉर्म्युला तर आता डिझाईन करणार आहेत ते आपल्यासाठी, ते तुम्हाला करायचं. आपल्याला सगळे मिळून आपण विचार करूयात, थिंकिंग करूयात, आणि आपण फॉर्म्युला बनवण्याचा प्रयत्न करूयात. बोला कसं स्टार्ट करणार तिथं? सॉरी स्नेहल. ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ना, त्याला जर आपण सॉल्व्ह केलं ना तर आपल्याला सॉल्व्ह होऊन जाईल, असं तिचं म्हणणं आहे. कसं सॉल्व्ह करायचं पण सेम तोच विचार तू करत असेल तर कर थोडासा विचार. साई, कॅन यू टेल मी हाऊ वी कॅन प्रोसीड? यालाच सॉल्व्ह करायचं, दिस इज द परफेक्ट आन्सर. यालाच सॉल्व्ह करायचं आहे, पण कसं करायचं?
बघा तुम्हाला तो ए नॉट इक्वल टू 0 आहे ना, काहीतरी हिंट देत असेल बघा. ए नॉट इक्वल टू 0 काहीतरी हिंट देत असेल बघा बरं, थोडा विचार करून काय हिंट देतो तुम्हाला ए नॉट इक्वल टू 0. बघा मी फ्रिक्वेंट पॉज का घेतोय की मी आय वॉन्ट यू टू थिंक ऑन दिस. मी काय प्रॉब्लेम प्रूफ देईल झालं सगळं संपलं, बट मला तुम्हाला थिंकिंग करायला शिकवायचं म्हणून मी पॉज घेतोय मध्ये मध्ये आणि तुम्हाला प्रश्न विचारतोय. सो टेल मी तो ए नॉट इक्वल टू 0 तुम्हाला काय सांगतोय, काय करा असं सांगतोय. तो तुम्हाला डायरेक्टली डायरेक्शन देतोय की पुढची स्टेप तुम्ही काय करायला पाहिजे. येस आई, डिनॉमिनेटर 0 येणार नाही. येस बरोबर. मग काय होणार, मग आपण काय करू शकतो. एस प्रोजेक्ट चैतन्य काय करू शकतो आपण. कृष्णा ए नॉट इक्वल टू 0 तुम्हाला काहीतरी खूप चांगली हिंट देतोय ती तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे. अनुषा ना, सॉरी काय ते नाव, अनुष्का. अनुष्का सो टेल मी, काहीतरी आयडिया देतोय आणि मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं ए नॉट इक्वल टू 0 काय लागतं, त्याच्या काय गरज आहे त्याची. ए नॉट इक्वल टू 0 असेल तर आपण काय करू शकतो. काय करू शकतो आपण, डिव्हाइड करू शकतो. बरोबर की नाही. मग सांगितलं मी तुम्हाला कुठलं एक्झाम्पल होतं. 3y² इज इक्वल टू 15y. जोपर्यंत आपल्याला माहिती नाहीये की y इज नॉट, तोपर्यंत आपण डिव्हाइड करू शकत नाही. हा जेव्हा आपल्याला गॅरंटी आहे की y इज नॉट 0 डेफिनेट, देन आपण y ने डिव्हाइड करू शकतो. इफ वी हॅव दिस गॅरंटी, देन अँड देन ओनली आय कॅन डू दिस कॅन्सलेशन. देन अँड देन ओनली आय कॅन डिव्हाइड विथ y. इज इट क्लिअर. कळतं सगळ्यांना. ओके. And now, what that a is not equal to 0 giving the hint to you. काय हिंट देते म्हणजे आपण काय करू शकतो, आपण a ने डिव्हाइड करू शकतो ह्या इक्वेशनला थ्रू आउट. आर यू ऑल ऍग्री विथ दिस ऑर नॉट. सगळ्यांना कळतंय का. सो व्हॉट दिस a नॉट इक्वल टू 0 इज गिविंग हिंट टू यू दॅट इट इज टेलिंग दॅट यू कॅन डिव्हाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय द a. लेट अस डू दॅट. सो आय एम राइटिंग हियर dividing by a throughout. x² plus b upon a into the x plus c upon a is equal to the, till now any questions. नो क्वेश्चन्स. एकदम सिंपल सेट केली आपण केलेली आहे. x² ला a ने डिवाइड केलं, a कॅन्सल झाला, x² राहिला, b अपॉन a आणि c अपॉन a इज इक्वल टू. करेक्ट. ओके. what next is that subtract one number over here. That will be your third term. This is the first term. This will be your third term, second term, and then you have to add and subtract one third term over there so that we can do something with that. What will be that third term? So remember, you can add and subtract that third term always in every example by this formula. Third term is equal to the coefficient of x compulsory divided by the 2 and whole bracket square. That will be your third term in every example. म्हणजे कंप्लीटिंग स्क्वेअरचं जर तुम्हाला एक्झाम्पल करायचं असेल तर तुम्ही थर्ड टर्म ह्या फॉर्म्युलाने ऑब्टेन करू शकता. परत एकदा प्रश्न आहे, मग हाच फॉर्म्युला का, कोइफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 हाच फॉर्म्युला का थर्ड टर्म साठी. तर याचा आन्सर आहे की जर तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरला तर तुमचं जी थर्ड टर्म आहे ती तुम्हाला एक परफेक्ट स्क्वेअर नंबर मिळते, किंवा तुम्ही त्याला कंबाईन ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहू शकता, म्हणजे होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहू शकता जर तुम्ही ही थर्ड, हे याच्यावरती थोडा रिसर्च करून ट्रायल एरर्स करून हा फॉर्म्युला बनलेला आहे. कोइफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 आणि ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. मग तुम्ही सांगा मला की ह्या केसमध्ये कोइफिशियंट ऑफ एक्स काय आहे. व्हॉट इज द कोइफिशियंट ऑफ एक्स हियर.
It is b upon a, is it right? So here you can see that coefficient of xc. This is the x and this is the coefficient of x. Is it right? B upon a. And divide by, compensate by the 2 and make it whole bracket square. So therefore, I can write like this. So therefore, what is coefficient of x? It is a b upon a and divide by the 2. So can I write b upon 2a directly? I can write b upon 2a and whole bracket square. So that will be what? B square divided by 4a square. B square divided by 4a square. Why? B चा square, b square, 2 चा 4 and a चा a. So this is what the third term you are having. So what I am doing, I am just adding and subtracting this third term in this equation. आपण काय करतोय, ती टर्म ऍड पण करूयात आणि सबट्रॅक्ट पण करूयात, म्हणजे इक्वेशनला कुठलाही इफेक्ट होणार नाही आणि आपल्याला जे काम आहे ते सॉल्व सुद्धा होईल. ठीक आहे. सो आय एम रायटिंग हियर ऍडिंग subtracting, adding and subtracting third term above equation. ठीक आहे. काय करतोय आपण, कळतंय ही जी थर्ड टर्म आहे ती याच्यामध्ये आपण ऍड पण करूयात आणि सबट्रॅक्ट सुद्धा करूयात, सो दॅट यू विल हॅव द स्टेप लाईक दिस, एक्स स्क्वेअर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ही फर्स्ट टर्म. मानसी ही सेकंड टर्म. मानसी टेल मी व्हाट इज थर्ड टर्म, प्लस बी स्क्वेअर अपॉन 4a स्क्वेअर. ही टर्म आपण ऍड पण केली आहे आणि आता काय करणार, सबट्रॅक्ट सुद्धा करणार. सो इट विल बी मायनस बी स्क्वेअर अपॉन 4a स्क्वेअर अँड देन द ओरिजिनल expression, it was containing c upon a and that is equal to the 0. बघा बरं, हेच इक्वेशन तुम्हाला मागच्या सारखं दिसतंय का? एवढा पार्ट सोडून द्या, एवढा पार्ट सोडून द्या, राहिलं काय, एक्स स्क्वेअर बी अपॉन एक्स आणि सी अपॉन मागचंच आहे ना, आणि दिस इज 0. इज इट 0? कारण सेम टर्म आपण ऍड पण करतोय, सेम टर्म सबट्रॅक्ट पण करतोय, राईट. सो दिस इज 0. बट याचा आपल्याला काहीतरी फायदा करून घ्यायचा आहे. काय फायदा करून घेणार आपण? सो फॉर दॅट यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन these three terms. Have to concentrate on these three terms. X square plus b upon a into x plus b square upon 4a square. ह्या तीन टर्म्स ला तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा and tell me what we can do with these three terms. So now just concentrate on these three terms, x square plus b upon x plus b square upon 4a square. So idea is, tell me what is the square root of x square? It is x. बरोबर ना, x square square root काय असतं, x असतं. What is the square root of b square upon 4a square? काय आहे square root? b square चा b आहे, 4a square काय 2a आहे. And always remember, try to take the sign of the middle term. Middle term the sign काय, plus try to give it here and just make it whole bracket square. परत एकदा बघूयात आपण, डोंट वरी. काय केलं आपण, पहिली जी टर्म आहे तिचं स्क्वेअर रूट इथे लिहिलं. लास्ट बेंच, पहिली जी टर्म आहे तिचं स्क्वेअर रूट इथे लिहिलं, बरोबर. तिसरी जी टर्म आहे त्याचं स्क्वेअर रूट इथे लिहिलंय, b अपॉन 2a ब्रॅकेट आणि ब्रॅकेटचं स्क्वेअर केलं, आणि हे जे साइन आहे ते कसं द्यायचंय, साइन ऑफ द मिडल टर्म. हे साइन ऑफ द मिडल टर्म इथे जर मायनस असतं तर इथे मायनस द्यायचं. याच्यामध्ये तर फिक्स आहे, याचं स्क्वेअर रूट इथे, याचं स्क्वेअर रूट इथे, कंबाईन ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करायचा आणि साइन ऑफ द मिडल टर्म. असं का लिहिलंय बघा आपण, की तुम्ही जर याला एक्सपांड केलं ना, याला जर तुम्ही एक्सपांड केलं तर तुम्हाला एक्झॅक्टली ही स्टेप वरच्या 3 मिळणार आहेत. करूयात आपण एक्सपांड. कसं करतात एक्सपांड, त्यासाठी तुम्हाला कुठला फॉर्म्युला माहिती आहे? करेक्ट, a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय असतो प्राजक्ता? करेक्ट, इट इज a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. तर तुम्ही याला जर तुम्ही एक्सपांड केलं ना तर तुम्हाला डेफिनेटली ह्या 3 टर्म्स मिळणार आहे.
व्हेरीफाय करण्याची गरज आहे का? आहे थोडासा माझ्यावर विश्वास? याला जर तुम्ही एक्सपांड केलं ना तर तुम्हाला या 3 टर्म्स मिळणार आहे असं मी बोलतोय, असा विश्वास माझ्यावरती ठेवा किंवा तुम्ही नंतर व्हेरीफाय करू शकता. ठीक आहे, परफेक्ट. आता बघा, म्हणजे आपण ह्या 3 टर्म्सला एकत्रितपणे असं लिहिलं आहे. काय केलं आपण? ह्या 3 टर्म्स ज्या आहेत त्यांना एकत्रितपणे एवढं लिहिलं आहे. मग राहिलंय कोण? त्या 2 टर्म्स. आपण त्यांना काय करूयात, इज इक्वल टूच्या त्या साईडला घेऊन जाऊया. Let us shift that 2 terms to the right hand side, so it will be is equal to, can you tell me what should I write then? Minus b square becomes plus b square upon 4a square, and plus c upon a becomes minus c upon. Any questions till now? आतापर्यंत कोणाला काही क्वेश्चन्स आहेत का? अनुष्का, डोंट कन्सिडर दॅट यू आर अ बिगिनर, यू आर अ न्यू विथ दिस क्लास. म्हणजे असं कन्सिडर नको, मी नवीन आले आता मला काहीच करणार नाही, असं काही नाही. एकदम नवीन टॉपिक आहे, फ्रेश. नंतर चैतन्य, समजतंय ना? एकदम सिंपल आहे ना? सिंपल आहे, परफेक्ट. ओके, सो आता सांगा पुढे जाऊन की जर आपण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहिलं तर इकडे सुद्धा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करू, किंवा आपल्याला जर याला सिम्प्लिफाय करायचंय, आपल्याला जर राईट हँड साइड सिम्प्लिफाय करायची, तर बेस कसा असायला पाहिजे? सेम असायला पाहिजे. जर आपण सबस्ट्रॅक्शन करतो तर बेस सेम असायला पाहिजे. मग मला सांगा, बेस जर मला इथे 4a स्क्वेअर आहे तर इथे पण 4a स्क्वेअर करायचं आहे, तर बेस 4a स्क्वेअर करण्यासाठी मला काय करावं लागेल? 4 ने मल्टिप्लाय डिवाइड करावं लागेल, आणखी कशाने करावं लागेल? ए ने पण मल्टिप्लाय डिवाइड करावं लागेल. बघा, मी ही सेम स्टेप्स परत एकदा पुढे लिहितो आहे तुमच्यासाठी. बघा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर 4a स्क्वेअर मायनस सी अपॉन ए. परत एकदा लिहिलं. पण आता काय करायचं आपल्याला? इकडे 4 पाहिजे होता म्हणून मी इथे 4 लिहिलं, पण त्याला आपल्यासाठी परत वरती पण लिहावं लागेल. ए स्क्वेअर पाहिजे म्हणजे मला ए ने मल्टिप्लाय डिवाइड करावं लागेल. कळतंय का सगळ्यांना स्टेप? काय केलं आपण? फक्त 4a ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलं आहे. and now you can see that the base is going to same. बेस हा सेम झालेला आहे. if the base is same, then we can do the subtraction, right? We can do the subtraction, and therefore we can do the subtraction, and therefore I am writing the next step as following: x plus b upon 2a bracket square, that is equal to, as the base 4a square as it is, and do the subtraction of the numerator. It is a b square minus 4ac, b square minus 4ac divided by 4a square. आता चाललोय का? दिसतंय का तुम्हाला का आपण तिकडे चालताना, आपल्या टार्गेट कडे चालताना, डेस्टिनेशन कडे चालताना दिसतंय? व्हेरी गुड, हे दिसलं पाहिजे. ओके, नाउ टेल मी what done in the next step. How I can break this square? How can I break this square? For example, I have the expression like this: x square is equal to a. How can I break this square? By taking square root. So it will be x is equals to under root of a. Correct? X is equal to root of a. But always remember की हे जे रूट असणार आहे ते ऑलवेज कसं असणार आहे? का प्लस और मायनस? माहिती आहे सगळ्यांना? कुठलाही स्क्वेअर हा 2 रूट्स असतात. म्हणजे 4चं स्क्वेअर रूट किती येतात? प्लस और मायनस. कारण 2चा जरी स्क्वेअर केला तरी 4 येतो, मायनस 2चा स्क्वेअर केला तरी 4च येतो. सिमिलर लाईक दॅट. So if I want to break this square, so I need to take the square root over here. मला इकडे स्क्वेअर रूट घ्यावा लागेल, तरच हा स्क्वेअर ब्रेक होईल. करेक्ट? So therefore what I'm writing here, I am taking square root. Taking square root on both sides. On both sides, what I can do, I can write only the x plus b upon 2a, and this whole expression will come inside the square root, that is a b square minus 4ac, and divided by what? 4a square. ही स्टेप सगळ्यांना कळली का? बघा, याच्यासारखंच
जर एक्स स्क्वेअर इक्वल टू सम नंबर असेल तर एक्स इक्वल टू प्लस और मायनस रूट ए असायला पाहिजे, तसंच इथे सेम कळतंय ना. बट दिस विल बी अगेन प्लस और मायनस root of b square minus 4ac upon 4ac. Is there any scope for simplification here? Yes, 4 चं स्क्वेअर रूट निघू शकतं, a स्क्वेअर चं स्क्वेअर रूट निघू शकतं, आणि म्हणून आपण पुढच्या स्टेपला काय लिहिणार बघा. म्हणून आपण पुढच्या स्टेपला लिहिणार की therefore x plus b upon प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ ओनली, कारण न्यूमरेटर तर सिम्प्लिफाय नाही करता येणार. इज इट राइट? We cannot simplify the numerator, but we can simplify the denominator, and therefore I can write the square root of 4 is a 2 and a square is a a. But we are interested in what? आपला इंटरेस्ट कशामध्ये? x फाइंड आउट करण्यामध्ये. म्हणजे आपल्याला लेफ्ट हँड साइडला काय ठेवायला पाहिजे? x ठेवायला पाहिजे. बाकीचं जे काही आहे ते सगळं शिफ्ट केलं पाहिजे राइट हँड साइडला. We must shift the remaining things to the right hand side and we'll keep this x on the left hand side. So x is equal to what? मायनस बी अपॉन 2a. ऍग्री ऑर नॉट? प्लस बी अपॉन 2a ला तिकडे शिफ्ट केलं, मायनस बी अपॉन 2a केलं आहे, अँड देन प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac डिवाइड बाय 2a. करेक्ट. आता मिळाला एक्स, पण थोडा अजून सिम्प्लिफाय करता येऊ शकतं. कसं सिम्प्लिफाय करणार? वी कॅन हॅव द बेस सेम. बेस सेम आहे म्हणजे न्यूमरेटरचे ऍडिशन और सबट्रॅक्शन आपण करू शकतो. एकदाच बेस लिहूयात. therefore I can write x is equal to minus b plus or minus 4ac divided by what? The 2a, and this is what the our final expression. अशा प्रकारे हा फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. कसं होतं? हॅव यू एन्जॉयड दिस प्रूफ? केलं काय एन्जॉय? असं शिकला होतं कधी तुम्ही 10th ला? नाही ना? झालंच नव्हतं काही. नो प्रॉब्लेम. बट दिस इज विच अकॅडमी? रूट्स अकॅडमी. सो दिस इज द रूट ऑफ दॅट प्रॉब्लेम. करेक्ट. हे रूट आहे, म्हणजे तुम्ही बेसिक्स मध्ये जायला पाहिजे, रूट मुळापर्यंत जायला पाहिजे, तर तुम्हाला पुढच्या गोष्टी कळतील. ठीक आहे ना? सगळ्यांना प्रूफ समजलाय? कॅन यू प्लीज रेज युअर हँड? सगळ्यांना प्रूफ एकदम सॉलिड समजलाय, क्रिस्टल क्लिअर एकदम? हँड रेज करा प्लीज. नसेल तर सांगा, मी परत सांगेन. नाही? ओके. सगळ्यांचे हँड रेज ऑलमोस्ट सगळ्यांचे झालेले आहेत, फक्त दोघांचे नाही झाले मागचे. नाही कळालं कुठेतरी? नाही कळाला प्रूफ? मग सांगा मला कुठल्या स्टेपला नाही कळालं तुम्हाला? काय नाही कळालं ऍटलिस्ट ते तरी सांगता आलं पाहिजे. सगळाच प्रूफ नाही कळाला? तू लेट आला ना? इथे लेट आला. माझी त्याच्यामध्ये चूक आहे का रे? काहीच चूक नाही. माझी काहीच चूक नाही त्याच्यामध्ये. तू लेट आला. काय लेट आला? उशीर झाला ना, म्हणजेच लेट आला. लेट नका करत चलो, खूप महत्वाचे टॉपिक मिस होतात है ना. ओके. तो तुम्ही बाकी सगळ्यांनी हँड रेज केलेले होते, आता सगळ्यांना प्रूफ समजला आहे, म्हणजे तुम्ही हा प्रूफ न बघता आता लिहू शकता. बरोबर ना? बरोबर ना? तुम्हाला सगळ्यांना प्रूफ समजला, एकदम क्रिस्टल क्लिअर सुद्धा समजला. तुम्ही हँड रेज केलं लगेच, खूप छान समजलं आहे आम्हाला. सो मग जर समजलेलं आहे तर तुम्ही प्रूफ न, सो जस्ट गिव्ह अ ट्राय फॉर दॅट. तुम्ही हा प्रूफ न बघता लिहायचा आहे. जस्ट स्टार्ट. सगळ्या स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला माहिती आहे, एक एक स्टेप तुम्हाला मी विचारून लिहिलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही हा प्रूफ करू शकता. सो जस्ट गिव्ह अ ट्राय. And I'm super excited to look at your proofs. तुला काय नाही समजलं रे? तुला काय नाही समजलं? मध्ये काय नाही समजलं तुला? मध्ये काय नाही समजलं? कुठली स्टेप नाही काय? सुरुवातीपासून होतं समजलं. गणित नाही, हे प्रूफ आहे. गणित नाही. स्क्वेअरचं स्पेलिंग चुकलंय आपलं, कम्प्लिटिंग स्क्वेअरचं. क्यू तसा नसतो है ना. सांगतो परत एकदा, डोंट वरी. स्क्वेअर, दॅट इज करेक्ट.
काय म्हणालीस? पुढे काय होतं ह्या तिघांना मर्ज करायचं, 3 टर्म्सला मर्ज करायचं, कंबाईन करायचं. म्हणजे याचा स्क्वेअर रूट इथे, याचा स्क्वेअर रूट इथे आणि साइन ऑफ द मिडल टर्म. आठवलं? बोल. बरोबर, याचा स्क्वेअर रूट इथे, साइन ऑफ द मिडल टर्म आणि याचा स्क्वेअर रूट इथे, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी घेऊ. बघा खूप छान करताय आणि चैतन्य वगैरे कृष्णा खूप छान लिहिताय तुम्ही, म्हणजे समजलं असेल तर बरोबर लिहू शकता. बघा तुझं नाव विसरलं काय? प्रतीक पण छान, प्रतीक लिहितोय का? झालं प्रूफ? येस. बघा कृष्णाचा प्रूफ सुद्धा झालेला आहे. आपण पेनच खातोय अजून. हा, पेन खाण्याची गोष्ट आहे का? असं ट्राय करतात. व्हेरी गुड. येस. याच्यानंतरची स्टेप जी आहे ती स्क्वेअर रूट घेण्याची. स्क्वेअर रूट घ्यायची. करेक्ट. आराध्य झालं. पुढे स्क्वेअर रूट घेतलं. व्हेरी गुड. बघा कृष्णाचा प्रूफ झालेला आहे. आय थिंक स्नेहलचं झालंय ना. चालू आहे, शेवटची स्टेप आहे. ओके, ठीक आहे. खूप छान ट्राय केलं. मी आता बघितलं साई, चैतन्य, प्रतीक वगैरे कृष्णाने तर पूर्ण केलंय. प्राजक्ताने ट्राय केलाय, अनुष्काने ट्राय केलाय, मानसीने पण ट्राय केलाय आणि स्नेहाने तर कम्प्लीट प्रूफ केलाय. शेवटची स्टेप राहिली असेल. बट इट इज एक्सपेक्टेड हिअर दॅट यू शुड एबल टू ट्राय. जर तुम्हाला प्रूफ कळालाय, तुम्हाला तो लिहिता आला पाहिजे. हा, एखादी स्टेप मागे पुढे होऊ शकते आणि तुम्ही जो ट्राय केलाय तो थोडा म्हणजे खाडाखोड वगैरे करून दॅट इज फाईन. की तुम्ही अशा खाडाखोड झाल्या, चुका झाल्या, ठीक आहे, व्हायलाच पाहिजे चुका. राईट, चुकामधूनच आपण शिकणार आहोत. त्यामुळे तुमचा जो प्रूफ आहे दॅट इज अगेन सॉलिड करेक्ट प्रूफ. बट तरी सुद्धा तुम्हाला एकदा व्हेरीफाय करायचं असेल आणि एकदा बघून लिहा व्यवस्थित की आपण कसं सिस्टमॅटिकल लिहिलं, तसा एकदा परत फ्रेश लिहिण्याचा प्रयत्न करा बघून समोर. ठीक आहे, मी तुम्हाला आता प्रूफ दाखवतोय. मी फ्रॉम द बिगिनिंग हा प्रूफ एकदा लिहून. ठीक आहे, सो स्टार्ट रायटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. एकदा चेक करा आपलं कुठे चुकलेलं आहे काय.
किंवा तुम्ही फ्रेश राहायचं असेल तुम्ही फ्रेश सुद्धा लिहू शकता. आय एम गिव्हिंग यू इनफ टाइम. And write once again. Any questions while writing? Please let me know. लिहित असताना कोणाला काही डाऊट्स आले तर मला प्लीज विचारा, मी परत सांगेन. डन. वरती घ्यायचं. किती पेज भरलाय का ते सांगा. 2, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द नोटबुक, म्हणजे पानाची साईज काय आहे त्याच्यावर. ठीक.
झालंय सगळं? The proof is fairly simple, but I understand that it is a long enough. झालेलं आहे सगळ्यांचं. So write down the final conclusion as following. और अजून की राहिलं का कुठं? की राहिलं? हे जो Okay, so the write down final conclusion as following, that if write down the conclusion, if you're having the quadratic equation like this, if x square plus bx plus c is equal to the 0, provided that a is not equal to the 0, then we can find out that x by using this formula minus b plus or minus under root of b square minus 4ac and divide by the 2a. This is what the final conclusion. So this formula is known as the Sridharacharyan formula. श्रीधराचार्यन नावाच्या मॅथमॅटिशियनने हा फॉर्म्युला डेव्हलप केलेला आहे. ठीक आहे, तुम्ही लिहू शकता खाली, दिस इज श्रीधराचार्यन्स फॉर्म्युला. Okay, let us discuss one quick example on top of this. We'll solve it using both the method. आता ह्या फॉर्म्युलामध्ये हा प्रूफ चालू असताना बघा दोनही मेथड कव्हर झालेले आहेत. कुठली? कम्प्युटिंग स्क्वेअर सुद्धा, कारण आपण कुठेतरी कम्प्युटिंग स्क्वेअर सुद्धा केलं बघा. कुठे केलं कम्प्युटिंग स्क्वेअर? आपण ते होल ब्रॅकेटचं स्क्वेअर लिहिलं ना, दॅट इज वन कम्प्युटिंग स्क्वेअर. आणि कम्प्युटिंग स्क्वेअरचा यूज करूनच एक नवीन फॉर्म्युला तयार झाला, दॅट इज फॉर्म्युला मेथड. So these are actually the same. Computing square extension, you will get the formula. ठीक आहे. सो आपण आता एक एक्झाम्पल बघूयात, ते दोन्ही मेथडने बघूयात, कम्प्युटिंग स्क्वेअरने सुद्धा आणि फॉर्म्युला मेथडने सुद्धा. ठीक आहे. But if you want to take a quick break, then we can take the break, and after the break we will have a discussion on the examples. Okay, so right now 9:35 is there. Just take a 15 minutes break and we'll come back on the examples. Okay.
Okay, so welcome back after a break, and let us quickly recall what we have seen till now. काय काय बघितलं आपण आतापर्यंत? Till now we have finished up with one of the great proof given by the Sridharacharyan's mathematician, right? And that proof is actually the combination of what? The two thing, and that is the computing square method and the formula method. Formula method and computing square methods are joint combination. That is the formula, that is Sridharacharyan's formula. And on top of this, we are going to solve some problems. But if you require any quick revision on this, I can. Revision no need to take revision. Okay. Okay, if there is no need to take the revision, then let us proceed for the example. I will explain you one example here, and then rest of the example you have to try. Okay, so please write down the example. We will try to solve it using both the ways. Which two ways? Computing square as well as the formula method, and the formula is in front of you. Okay, so please write down the example. Here is the example. Example number 1, x square plus 8x minus 48 is equal to 0. X square plus 8x minus 48 is equal to the 0. So we have to solve this example by using both the ways, like computing square and formula method. We solve करता है करत असाल तर ठीक आहे, that is well and good. X square plus 8x minus 48 equal to 0. Let us solve it using, first of all, तुम्ही कशाने solve करता है? फॉर्मूला नहीं करता है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं करना पड़ता. Use the formula method and find out the answer. Okay, so let me check how you are solving this. Okay. नाही करतो का? ठीक आपण करूया. Yes, done. Very good. Formula method, na? Okay, fine. Minus b 4ac root root 2c. Okay, 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 perfect, perfect, perfect. Very good, very good. Nice. ओके, सो व्हेरी नाईस. तुम्ही खूप जणांनी आता फॉर्म्युला मेथड खूप छान प्रकारे इम्प्लिमेंट केलेली आहे. बट मी तरी सुद्धा ते लिखाणामध्ये तुमच्या काही मिस्टेक्स पाहतोय की तुम्ही इज इक्वल टू काही ठिकाणी देताय, काही ठिकाणी देत नाहीये, किंवा काही ज्या बेसिक गोष्टी लिहायला पाहिजे त्या लिहित नाहीये. बट दॅट इज फाईन इफ यू आर अ जेई ऍस्पिरंट. म्हणजे तुम्ही जर जेई ऍस्पिरंट असाल तर तुम्ही काही छोट्या काही गोष्टी नाही लिहिल्या तरी चालेल. पण ऍज अ स्टेट बोर्ड पर्पज किंवा तुम्हाला जर याच्या वरती लिहायचं असेल एखादं सोल्युशन डिटेल, तर काही गोष्टी तुम्हाला लिहाव्या लागतील आयडियली, अँड दॅट शुड बी रिटन
in your notebook. So what I am explaining you here, you can write comparing this equation with the ax square plus bx plus c. Comparing it with x square plus bx plus c is equal to the 0. Then what you can have is here a is equal to 1, b is equals to what? The 8, and c is equals to the is a minus 48. And now we have the formula, so you can write here by formula method. If you are using, then you are writing here by formula method. I am writing here x is equals to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac divided by the 2a. असं तुम्हाला लिहावं लागेल. आता मी बऱ्याच जणांच्या नोटबुक मध्ये बघितलं, ठीक आहे मला याची आवश्यकता नाहीये कारण तुम्ही ते फास्ट करू शकता, बट तुम्ही इथं x इज इक्वल टू लिहित नाहीये, नुसतंच फॉर्म्युला लिहिताय. काहींकडनं मला असं बघायला मिळते की इथं इज इक्वल टू जे साइन आहे ते इज इक्वल टू साइन इथं दिलं जात नाहीये, सो इज इक्वल टू साइन द्यावं लागेल. करेक्ट. काहींकडनं मी असं बघितलं की तुम्ही इकडे पण इज इक्वल टू साइन, नो नीड टू डू दॅट, राईट. सो अशा काही कॉमन मिस्टेक्स आहेत की ज्या कन्सेप्टला धरून नाहीयेत, म्हणून तुम्ही त्यांना ओमिट करण्याचा प्रयत्न करता. ठीक आहे. So this is what the ideal way, and now you can simply put the values over here. Just put that values. So I am writing here x is equals to minus b. It means minus 8 plus or minus under root of b square. What is mean by b square? B square means 8 square minus the minus 48, and this whole thing divided by 2a. So it will be 2 into 1. तुला कळलं मग तुला समजलं नव्हतं, आता समजलंय ना? ओके. सो एकदम सिंपल आहे. एबीसी च्या व्हॅल्यूज आपण कंपेअर केले, गिव्हन एक्झाम्पलला आलेल्या व्हॅल्यूज फॉर्म्युलामध्ये पुट केले आणि आपण स्टेप बाय स्टेप असं टाकत जातो. कळतंय? ओके. अँड देन x इज इक्वल टू minus 8. 8 square is what? 64. Minus and this minus product is there, right? Minus minus becomes plus, and 48 fours are what? It is 192, and this is a divided by 2 into 1 is what? 21. It is correct. 1 is 2. Correct. So after simplification, you will get the next step as following: x is equals to minus 8 plus or minus under root of, it is I think 256, right? And divided by the 2, x is equal to minus 8 plus or minus, the root is already plus or minus. What is the root 256? It is 16. And from here you have to make the possible cases. Number 1, x is equals to minus 8 divided by the 2, or there is a second case, x is equals to minus 8 minus 16 divided by, is it right, Sai? Correct. So therefore x is equal to, what is the 16 divided by 2, or x is equal to minus 8 minus 16 is what? What? Minus 12. So 8 upon 2 is a 4. So 4 and minus 12, these are your two solutions. आणि खूप जणांचे सोल्युशन बरोबर आलेले आहेत. I have already seen. Yes, चैतन्य, काही सांगायचं वेगळं? नाही. स्नेहल, आन्सर आले तुझं? आन्सर आले तुझं? व्हेरी गुड. तो सगळ्यांचा आन्सर आलेला आहे. बट दिस इज बाय युजिंग विच मेथड? दिस इज युजिंग फॉर्म्युला मेथड. फॉर्म्युला रेडी होता, व्हॅल्यूज पुट केलं, तुम्हाला आन्सर येऊन गेलं. करेक्ट. अँड नाउ वी हॅव टू गो फॉर द कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड. कम्प्लिटिंग स्क्वेअर करता येईल तुम्हाला. So just give a try by using completing square method. After that, I am going to tell you how it can be done properly. Okay. Again here x square plus 8x minus 48 equal to 0. This is the method number 2. Method number 2, and that method is completing square method. Completing square method. Yes, झाले completing square. करा पटकन सगळ्यांनी.
I'm super excited to look at your solutions now, how you are writing. Yes? क्या क्या नहीं आता है? ये मेथड नहीं आता है ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं आता है तो ठीक है, मैं बताऊंगा ना अभी. हाँ बोलो. कुछ नहीं. नहीं आता है. तेरे को भी नहीं आता है. तेरे को आता है. ओके मैं ठीक आहे. ठीक आहे. बघा तुम्हाला मोस्टली आय थिंक कम्प्युटिंग स्क्वेअर मेथड माहिती नाही. आपण करूयात एकदा आणि पुढचं एक्झाम्पल मी तुमच्यासाठी देईल. ठीक आहे ना. पण अगोदर व्यवस्थित समजून घ्या. सगळ्यांनी नोटबुक बंद करा. प्लीज क्लोज युअर नोटबुक अँड हॅव अटेन्शन ओव्हर हिअर. एक एक्झाम्पल व्यवस्थित बघून न बघता समजून घ्या आणि नंतर तुम्ही न बघता लिहायचा. ठीक आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ हिअर the computing square method. Remember every time if there is a equation of any type and if you want to solve it using computing square method, at that time try to make the coefficient of x square as 1. So whatever the quadratic equation you are having, let us say it is x square plus bx plus c. So try to make the coefficient of x square as, try to make the coefficient of a square, coefficient of x square as 1. सगळ्यात पहिल्यांदा स्टेप तुम्ही हे लक्षात ठेवा. काय करायचंय? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वेअर जो कोणी असेल त्याला 1 बनवायचंय. प्रश्न हा आहे की कसं बनवायचं 1? डिवाइड करून सिंपली. फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे इथे असं एक्झाम्पल आहे 2x स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 48 वॉट एव्हर इज इक्वल टू 0. जो काय त्याला 1 बनवायचं. कसं बनवणार 1? मग इथे सुद्धा तुम्ही ही केस आयडियली लक्षात ठेवा की जो कोणी ए असेल त्या ए नेच डिवाइड करा म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स काय होणार आहे? बरोबर. अँड द सेकंड थिंग यू हॅव टू दैट द थर्ड टर्म, द फॉर्म्युला फॉर थर्ड टर्म इज ऑलरेडी नो. Coefficient of x compulsory divided by the 2 whole bracket square. Bus just keep these things, two things in mind and just try to solve the remaining part. Okay. So here we will start the solution by using the same way. बघा इथे आयडियली आणि लकीली तुमचा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर काय 1 आहे. सो नो नीड टू डू दॅट फर्स्ट स्टेप. ओके. बट नेक्स्ट एक्झाम्पल मी तुम्हाला जे देईल तुम्हाला तिथे ते करावं लागेल. ओके. सो नाउ हियर आय एम रायटिंग द एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज. आय एम सॉरी. But after that, what you have to apply? You have to apply the third term formula. So what is the third term formula? The third term formula is coefficient of x compulsory divided by 2 and whole bracket square. What is coefficient of x? 8 divided by 2 bracket square. 8 by 2 is 4 and 4 square is 16. This is your third term formula. Okay, and this is your third term. So what is first term? First term is x square. What is second term? It is 8x. What is third term? 16. Add and subtract that. जे की आपण प्रूफ मध्ये केलं होतं आठवतं तुम्हाला? प्रूफ जे केलं आहे तेच आपल्याला इथे एक्झाम्पल मध्ये करायचं आहे. First term, second term, add and subtract the third term, and the last term that is you can keep as it is, which is equal to the. And after that, yes, you have to make the completing square. The completing square of it. Just have a attention on these three terms. तिघांवरती कॉन्सन्ट्रेट करा आणि आपण त्या प्रूफ मध्ये काय केलं होतं ते आठवून. The square of the first term, square root of the first term, that is x. The square root of the third term, it is 4, and the sign of what? And whole bracket square. This is why this method is known as completing the square method. This is why this method लिहू नकोस. सॉरी अनुष्का लिहू नकोस. आपण लिहिण्यासाठी वेळ देणार आहोत. काय केलं?
पहिल्याचं स्क्वेअर रूट घेतो, तिसऱ्याचं स्क्वेअर रूट घेतो, साइन ऑफ द मिडल टर्म दिला आणि 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर केलं. राहिलेल्या कोण गोष्टी आहेत ह्या दोन? Just shift that to the right hand side. You will get that will be the 48 plus 16. Till now, any questions for me? No questions. If no questions, then I can proceed further just by writing x plus 4 bracket square, that is equals to what is 48 plus 16? It is 64. 48 plus 16, it is 64. Correct? And now, ह्याच्यानंतर काय केलं होतं आठवा प्रूफ मध्ये square root घेतलं होतं. So I am not writing the taking square root on both sides. I am just writing here x plus 4 is equal to square root of 64. It is plus or minus 8. आठवते का तिकडे आपण प्लस और मायनस केलं? जे प्रूफ मध्ये केलं तेच आपण इथे करतोय. And now here you can make the two possible cases. Correct? Here you can make the two possible cases. Therefore, x plus 4 is equals to the 8 or x plus 4 is equal to the minus 8. X is equals to 8 minus 4 or x is equal to minus 8. X is equals to minus 8 minus 4. Therefore, 8 minus 4 is what? 4 or x is equals to minus 2. Is it the same answer that we obtained last time? Yes. Right? So this is how you can write the solution. असं एक्सपेक्टेड आहे. आणि आता हा जो सीन आहे तो प्रत्येक वेळेला चेंज होऊ शकतो. करेक्ट? का? कारण इथे मध्ये मे बी मायनस साइन येऊ शकतं. करेक्ट? इथे कुठला तरी वेगळा नंबर येऊ शकतो. पण आयडिया तर तीच आहे. पहिल्याचं स्क्वेअर रूट घ्या, तिसऱ्याचं स्क्वेअर रूट घ्या आणि साइन ऑफ द मिडल टर्म. ठीक आहे? सो प्लीज ट्राय टू राइट डाउन दिस थिंग्स अँड आय विल गिव्ह यू वन अनदर एक्झाम्पल. दोन गोष्टी अगोदर लिहून घ्या की मेक द कोएफिशिएंट ऑफ a as a 1, x square as 1 and then your TT will be, the third term will be like this. Done? Let me scroll it further. Done? Okay, so will you able to solve the next example then? करता येईल अशा टाइपचे एक्झाम्पल सॉल्व करता? Okay, just take the next example. It is for you completely now. Minus 4x
is equal to the 0. Square minus 4x minus 3 is equal to the 0. Just go ahead and start writing this. I'm super excited to look at your solutions. Yes. सगळ्यांना करायचं. Your first step will be dividing by 5 throughout. Throughout चा अर्थ काय होतो माहिती आहे ना, सगळ्यांनाच डिवाइड करायचं. समजतंय? फॉर्म्युला मेथड वापरायची नाहीये. इथे आपल्याला कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड वापरायची आहे. फॉर्म्युला मेथडने करायचं नाहीये. कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर. काय होतंय? Okay. Trying for the same. Somewhat complicated, or I can say odd one. Krishna, is it done? Last step is going on. Perfect. Snehal, last step, second last step. Chaitanya, done? Going on. Pratik, impress. Okay. Perfect. So let us see the answer coming from the Krishna. Krishna, tell me your answer. X equal to under root of 19 plus 2 by 5. This is the first. Okay, whole upon 5 plus 2 upon 5, or same with negative sign, right?
अंडर रूट ऑफ 19 मायनस 2 अपॉन बघा असं काय आन्सर येते का किंवा काही वेगळं असेल तर सांगा. एनी ऑब्जेक्शन ऑन दिस प्रोजेक्ट? सेम आन्सर माइट बी करेक्ट देन. सेम व्हेरी गुड आन्सर आलंय तुमचं सगळ्यांचं. व्हेरी नाईस टू सी दॅट यू आर गेटिंग द आन्सर करेक्ट. So shall I start writing the solution from the beginning then? Just verify it whether it is correct or not. Okay. So see, the first step is that you have to make the coefficient of x square as 1. So you have to divide this equation throughout by 5. So it will be x square minus 4 upon 5 into the x and minus 3 upon 5 is equal to what? Correct. Then after that you have to look for the third term is the coefficient of x and whole bracket square, so that your third term will be what is the coefficient of x? Minus 4 upon 5. And 10 and 10 square is 100. 16 upon 100, that is your third term. Correct? 16 upon 100 is your third term. And you can add and subtract that third term over here, and you will get the next step as a x square minus 4 upon 5 into the x plus 16 upon 100, then minus 16 upon, then minus 3 upon 5, that is equal to the 0. सगळ्यांचे अशा स्टेप आलेत का? आलंच असायला पाहिजे. ओके. And now just concentrate on these three terms. Square root of the first term, it is x. Square root of the last third term, it is 4 upon 10, right? Now 16 is 4 and 100 is 4 and 100 is 10. And the sign of the middle term. Sign of the middle term. Don't forget this. Sign of the middle term, that is minus whole bracket square, that is equal to. Just shift this thing to the right hand side. It will be 16 by 100 plus 3 upon 5. Correct? Any questions till now? आत्तापर्यंत काही questions का? नाही questions? Okay, very good. If no questions, and then see the next step. Just simplify. There is a scope to simplify here. So therefore, it will be x minus 4 upon 10 and whole bracket square is equal to. Now, make the base same. Base same करावं लागेल ना? तिकडे आपण प्रूफ मध्ये केलं होतं. So 16 upon 100 आहे, तर मला सांगा इथे मी बेस 100 येण्यासाठी कितीने मल्टिप्लाय केलं? 20. So 20 ने मल्टिप्लाय डिवाइड करा. 23 चा 60 and divide by 25 चा 23 चा 60 and 25 चा 100. 20 ने मल्टिप्लाय डिवाइड केलेला आहे, so that 60 plus 16 plus 60 divided by the 100. And therefore we can have the next step, x minus 4 by 10 whole bracket square is equal to 60 plus 16 is what? 76 divided by 100. 76 divided by. Now there is a no option. You can simplify further if you want. 76 upon 100 करायचं का simplify? की नाही करायचं? याला आपण काय करू? डायरेक्ट स्क्वेअर रूट घेऊयात. म्हणजे 100 चा स्क्वेअर रूट 10 येऊन दे. 76 चं बघूयात नंतर. ठीक आहे ना? So therefore I can have the next step like this. x minus 4 by 10 is equal to directly root 76 upon 10, and that should be plus or minus. काय केलं आपण? स्क्वेअर रूट घेतलं ना. स्क्वेअर रूट घेतल्यानंतर स्क्वेअर गेला आणि इकडे स्क्वेअर रूट आलं. 76 चं रूट आणि 100 स्क्वेअर रूट 10, and square root should be plus or minus. Clear? चैतन्य कळतंय ना? Anushka, any questions here? No questions. If no questions, then we can make the two part. आणि रूट 76 ला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी आपल्याकडे वे आहे. काय तो? याला आपण काहीतरी रूट मध्ये लिहू शकतो. 76 ला कसं लिहू शकतो? 19 किंवा एखादा नंबर सांगा. कसं लिहिणार आपण 76 ला? परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये कसं लिहिणार? 19 4 ना? बघा तुम्ही 76 हा नंबर जो आहे त्या 76 ला तुम्ही 19 into 4 लिहू शकता. 19 4 76. करेक्ट? So that here x minus 4 upon 10
इज इक्वल टू प्लस एकदा घेतोय मी √76 डिवाइड बाय द 10 आणि सेकंड स्टेप जी आहे ती अशी घेतोय मी बघा x minus 4 upon 10 is equal to minus root of 76 divided by the 10. Correct? And then just try to write that 76 by using your way of writing 76 as 19 into 4. So x is equal to √76 upon 10 minus 4 by 10 becomes plus 4 by 10, or x is equal to minus root of 76 divided by 10 minus 4 by 10 becomes plus 4 by 10. 76 ला तसं लिहिलं तुम्ही सांगितल्यानुसार x is equal to root of 19 4 चा काय केलं आपण 76 ला 19 4 चा लिहिलं असं का लिहिलं कारण त्याच्यामध्ये परफेक्ट स्क्वेअर येतो 4 is the perfect square, we can take the root of it, okay, and divide by 10 plus 4 by 10, or x is equal to, I'm doing the same thing with this root of 76 means what, 19 into the 4 divided by the 10 and plus 4 divided by the 10. Correct? And then x is equal to 19 4 it becomes 4 can be taken outside, it will be 2 root 19 plus 4 and divided by the common base 10. बघा 4 बाहेर आला रूटच्या 2 झाला 2 root of 19 plus 4 पुढचा आणि बेस कॉमन 10. Correct? Or x is equal to, again the same thing, 2 can be taken outside, so it will be minus 2 root of 19 plus 4 and divided by the 10. Correct? Here is a 2, here is a 4, here is a 10. All are multiple of 2. So we can divide it by the 2. Therefore, x is equal to 2 1s are, 2 2s are, 2 5s are. So it will be root of 19 plus 2 and divided by 5. Correct? No? Root of 19 plus 2 upon 5, or x is equal to minus 2 1s are, 2 2s are, 2 5s are, same thing. So minus root 19 plus 2 and divided by 5. I think the same answer was given by Krishu. So this is what your final answer. Kunal, lice ka from the beginning? Yes. If you want to write it from the beginning, please write down it quickly. Sorry. Okay, you can start writing from the beginning. Write down it quickly. We are going to take few more examples today. आता पुढचं एक्झाम्पल जर मी दिलं तुम्हाला तर सगळ्यांना यायला पाहिजे आता, ठीक आहे ना. जोपर्यंत प्रत्येकाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतात नाही तोपर्यंत आपण एक्झाम्पल घेणार.
Done. Okay. याचं झालंय का त्यासाठी एक्झाम्पल देतोय. M square minus 5m is equal to the minus 3. त्यांचं झालं त्यांच्यासाठी. M square minus 5m is equal to the minus 3. Let's go ahead and start writing the solution from the beginning. Completing square method only. Very good. Krishna's answer झालेला आहे. Yes, Krishna, can you tell me your answer? M is equal to the root 13 plus 5 2 or minus root 13 plus 5 divided by. Please verify your answers. बरोबर आले सेम. Very good. निहाल आले. Correct. साई आंसर आले सेम. Okay. चैतन्य. Okay. Take the fourth example. Take the fourth example. 5x square is equal to the 4x plus 7. Take this next example.
आन्सर सेम आहे का? म्हणजे याचं हेच ना, याचं आन्सर सेम येतं. येत असेल, आय डोंट नो आन्सर. नक्की इट इज कमिंग. आन्सर सेम आहे बघा, मी आधीच लिहून ठेवलं. नाही का? नाही सेम. तुझं आलंय सेम? नाही. चैतन्य तुझं कसं आलंय? वेगळं आलंय. सेम आन्सर नाही. ओके. सो प्रत्येक वेळेला कृष्णाने आन्सर सांगितलं पाहिजे असं नाही. आता यावेळेला कोणत्या दुसऱ्यांनी सांगा. चैतन्य तुला आन्सर सांगायचं नाही? सांगायचं थोडं राहिलं, पण मी थोडं थांबतो आणि तुझं आन्सर. येस, नाही विचार. येस, आला आन्सर. टेल मी. √179. वाटतं मला नंबर ऐकून √170. तुझं काय प्रश्न? असंच आहे? असंच आहे का? असं असं बघूया. सर आपण यावेळेला प्रोजेक्टचा आन्सर लिहूया. प्रोजेक्टचा टेल मी द आन्सर. 4 मायनस √51 अपॉन 5 और 4 प्लस √51 अपॉन 5. ओके. सो आता चैतन्य तुझा आन्सर मला लिहायला आवडेल. चैतन्य x इक्वल्स टू +2/5 और √179 माइनस माइनस +2/5. पहिला आन्सर असणारे किती जण आहेत एकदा हँड रेज करा. पहिला आन्सर चुकलाय. दुसरा आन्सर असणारे किती जण आहेत हँड रेज करा. कृष्णा तुझं नाही का? कर ना. तुझं पण असं झालंय. नेल तुझं कसं झालंय? हे झालंय का? नाही. साईज आन्सर लिहायला सुद्धा आवडत. साई टेल मी युअर आन्सर. हे थोडं राहिलंय का? ओके. सो मग एकदा करायचं का आपण? एकदा करूयात आपण, म्हणजे कळेल की फायनल एक्झॅक्ट काय आहे. ठीक आहे. सो लेट मी राइट द एग्जांपल वन्स अगेन. 5x² इज इक्वल टू 4x + 7. हा, सगळ्यांनी लक्ष द्या इकडे. आता जस्ट हॅव अटेन्शन हिअर प्लीज. -7 इज इक्वल टू 0. 5x² - 4x - 7 इक्वल टू 0. कुठल्या नंबरने डिवाइड करायचं?
5 ने. So it will be x square minus 4 upon 5 into the x minus 7 upon 5 is equal to the 4 by 5 divided by 2. 4 by 10 square, it is 16 by 100. इथेच का चालेल नंतर तरी चालेल, पण मी म्हणेल की असंच ठेवण्यामध्ये जास्त सिंपल जाईल का, कारण हे परफेक्ट स्क्वेअर येतात ना. 16 आणि 100 हे परफेक्ट स्क्वेअर आहे, त्यामुळे तसंच ठेवलं शक्य जास्त बरं. Okay, so I'm writing here 16 by 100 over here, and then after this I'm writing here the next part, that is adding and subtracting the same term over here. It will be x square minus 4 upon 5 x plus 16 upon 100 minus 16 upon 100 and then minus 7 upon 5, that is equal to the 0. Is this step correct? Clear to all of you? Okay. Just merge this thing. Merge these three expressions and tell me what should I write in the next step. X. The square root of the 16 by 100 is a what? 4 by 10 and whole bracket square is equal to shift this two terms to the right hand side, and it will be 16 by 100 7 by 16 by 100 plus 7 by 5. Make the base same. कसं करणार? कितने डिवाइड करणार? 20 ने मल्टीप्लाई डिवाइड करणार. So it will be 16 by 100. 27 is 140 ना? 140 divided by the 100. 20 ने मल्टीप्लाई डिवाइड केलं. 25 is 100. 27 is 140. Correct? Now the base is same. Therefore, we can write the next step as following. X minus 4 upon 10 whole bracket square is equal to, आवाज नको है, 140 plus 60 is 156 divided by the 100, and this is the x minus 4 upon 10 whole bracket square. Correct? And now you can remove the square root by taking square root, so it will be x minus 4 by 10 is equal to root 156 divided by the 10, and that is plus or minus. What next? 156 ला कसं simplify करणार? X minus 4 by 10 is equal to plus or minus. सांगा. 156 ला कसं लिहिणार? In terms of one perfect square. एक नंबर परफेक्ट स्क्वेअर आला पाहिजे. एक नंबर परफेक्ट स्क्वेअर आला पाहिजे, त्यासाठी तुम्ही असं काहीतरी करता ना, फॅक्टर्स माहिती ना. सो लेट अस डू दॅट. 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा and 13 1 जा. So you can see here 2 2 जा 4 and this is 13 3 जा 39 ना. 13 3 जा 39. करेक्ट. की आणखी काही कॉम्बिनेशन होईल? कॉम्बिनेशन होईल का परफेक्ट स्क्वेअरचं नाही होणार ना? Yes, so 4 into 39. So you can write this as 4 multiplied 39 and divided by the 10. आणि 4 ला बाहेर घेतो तर काय 2 root of 39 येईल. Right? So therefore this is a x minus 4 by 10 is equal to plus or minus 2 root 39 by the 10. आणि पुढचं तुम्हाला करता येईल. आलं बरोबर? येस, अनुष्काचा आन्सर बरोबर आला. करता येईल ना इथून पुढे?
याच्या पुढे करता येईल ना? ओके. कारण 39 ना पुढे काही सिम्प्लिफाय नाही करता येणार, राईट? येईल करता? नाही करता येणार. ठीक आहे, let us take one last example. Okay, and then we'll stop. Okay, so write down the next example. 9y square y plus 2 is equal to 0. 9y square minus 12y plus 2 is equal to the 0. Nine y square minus 12y plus 2 is equal to 0. Done? You have to divide it by, first of all, 9 throughout, and then you have to search for the third term. Okay, I'm waiting for your answers. So tell me the answers. Y is equals to, or y is equals to. एवढी सिक्वेन्स येते का परत? नाही ना? ओके. अरे कृष्णाचा आन्सर झालेला आहे, बाकीच्यांचा आणखी? स्नेहल आन्सर सांगेल आपला, y इज इक्वल्स टू व्हॉट? Yes, Projecta, is it done? Okay, so let us write the solution by Projecta. Y equals to what, Projecta? 2 plus 2 plus root 2 upon 3. Y equals to 2 minus root 2 upon. Is it the same? Krishna is saying it is the same solution. Chaitanya. Perfect. Sai. Doing. In progress. Okay. Anushka. Same or different? Same. Okay, confusion. Okay. Snell.
Then same answer. Okay. So I think all of you are saying the same answer, right? So I think there is no need to take this example. No need to discuss. Correct? Correct. Discuss. No need to discuss this example. So that's all, guys. We have. You can now. We can conclude this topic now. So with that note, we have successfully finished the two important topics today as per the planning. As per the agenda, we have finished. We have started with the computing square and the formula method, and this is the right time to finish it. But tomorrow, let us discuss the planning for the tomorrow session. And the next part is about what can be done with that to the two routes that we discussed today. आज आपण फॉर्म्युला मेथडने जे दोन रूट्स आपण ऑब्टेन केले, फॉर्म्युला मेथडने जे दोन रूट्स आपण ऑब्टेन केले, तर त्या दोन रूट्स आवाज येतोय लास्ट बेंच मी बोलतोय पुढे. ओके, सो आपण नेक्स्ट प्लॅन मध्ये काय आहे ते आपण डिस्कस करतोय. वर काय प्रॉब्लेम, मी बोलतोय की बाहेर कोणी बोलतोय, समोर बघायचं की बाहेर बघायचं, नेक्स्ट टाइम चालणार नाही, नेक्स्ट टाइम बाहेर जावं लागेल. ओके, सो द थिंग इम्पॉर्टंट इज दॅट the next planning is what? The next planning is we are going to discuss the nature of the roots. आता हे जे रूट्स आपण बघितले, दोन रूट्स बघितले आपण आज, कुठले कुठले, मायनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac आपण टू आणि एक मायनस वाला, दोन रूट्स बघितले. So the next session will be entirely depending on the nature of their roots and as well as what else can be done on the roots. Roots वरती आणखी काय केलं, सम ऑफ रूट्स, ते जे दोन रूट्स आहेत त्यांचं सम करून बघूया, ते जे रूट्स आले दोन त्यांचा प्रोडक्ट करून बघूया, काही नवीन मिळतंय. सो रिसर्च टाइप ऑफ द थिंग्स विल बी डन टुमॉरो, समथिंग काइंड ऑफ रिसर्च. And then once the tomorrow session gets completed, then tomorrow, maybe the day after tomorrow, or maybe on the next day, or maybe Monday, we can have a discussion on some JE level problems based on the quadratic equation. चालेल ना? म्हणजे आपण एकदम स्क्रॅच पासून बघतोय, एकदम बेसिक पासून आपण quadratic इक्वेशन बघितलं, quadratic इक्वेशन बघितलंय, रूट्स बघितले, त्यांचे फॉर्म्युला मेथड, फॅक्टरेशन सगळं बघितलंय, त्यांचे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ह्या सगळ्याच गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत. आणि मग त्याच्यावरती जेई लेवलचे प्रॉब्लेम्स कसे विचारले जाऊ शकतात, तर याचं डिस्कशन आपल्याला नेक्स्ट सेशन मध्ये करायचं. सो आर यू रेडी फॉर दॅट? आणखी एक सेशन पेंडिंग आहे उद्याचं तरी, कारण उद्याचं ते बेसिकच चालणार आहे, बेसिक जे आहेत फ्रॉम द स्क्रॅच तेच चालणार आहे. नंतर मी तुम्हाला एखादं शीट देईल की ज्या शीट मध्ये क्वाड्रॅटिक इक्वेशन वरती कसे प्रॉब्लेम्स असू शकतात आणि ते कसे सॉल्व्ह केले जाऊ शकतात, त्यांचं डिस्कशन आपलं होणार आहे. इज दॅट प्लॅनिंग टू क्लिअर इट ऑल ऑफ यू? हा प्लॅनिंग सगळ्यांना कळतोय का? सगळ्यांना आपण काहीतरी प्लॅनने चाललं पाहिजे बघा, नुसतं आपण शिकतोय अभ्यास चालू आहे. प्लॅन शुड बी क्लिअर, गोल आपलं क्लिअर असला पाहिजे, आपल्या कुठपर्यंत पोहोचायचं आणि आपला रस्ता कुठे आहे आणि आपण सध्याला कुठे आहोत. आपण या टॉपिक वरती आहोत. बाकी जे सर आहेत दुसरे, शुभम सर, राईट, सो ते तुमच्या दुसरे टॉपिक्स कव्हर करतात, मी हे टॉपिक्स कव्हर करतोय. सो ह्या टॉपिक्सचा पुढे घेऊन एक वेळ अशी येणार आहे की जिथे तुम्हाला जेईचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला तुमची एक मेंटॅलिटी सुरुवातीला तयार होणार. ती मेंटॅलिटी तयार झाल्यानंतर मग तुम्ही काही क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करायला लागणार आहे. सो दिस इज अ व्हेरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसिजर. ह्यासाठी खूप सारा पेशन्स ठेवावा लागेल तुम्हाला. लगेच आज आलो आणि मी उद्या जेईच्या प्रमाणे सॉल्व्ह करायला असं होणारच नाही, कोणालाच नाही. इट इज अ व्हेरी लॉंग प्रोसिजर, इट टेक्स टाइम्स अँड इट इज नॉट हॅपनिंग विथ यू. हे सगळ्यांबरोबरच होतं. असं की तुम्हीच असं वाटू देऊ नका की आम्हालाच होतोय, आम्हालाच येत नाही प्रॉब्लेम, असं बिलकुल नाही. हे सगळ्यांबरोबर होतं. पेशन्स ठेवा, तुम्हाला नक्की येईल. ठीक आहे. So with that note, we'll stop it over here. Any questions? If there are for me, please go ahead and ask the questions. Any questions? Any questions for me? प्रत्येक वेळा तुम्ही नाहीच असं बोलता, असं बोलू नका. काहीतरी येस तरी म्हणा, काहीतरी क्वेश्चन आहे बोलत चला. येस, एनी क्वेश्चन्स फॉर मी? Okay, if no questions, I think we'll stop it over here and we'll meet in the next session. Thank you so much.